Welcome to the online classes of School of Distance Education, University of Calicut. In this video, we are discussing about the Human Resource Management of BBA 6th semester course. In our first module, we had to discuss the introduction about Human Resource Management, its important scope and objectives, then its evolution of Human Resource Management, various approaches, then a comparison between Human Resource Management and Personal Management and Strategic Human Resource Management. Edwin B. Flippo defined Human Resource Management as the process of planning, organizing, directing, controlling of the procurement, development resources to the end that individual and societal objectives are accomplished. So it is a process of planning, organizing, directing and controlling of human resource of the organization. And the human resource management evolves from in the ancient period. It was welfare officer. At the starting time, there was no human resource management or human resource department. It is known as welfare officer. Then it became labor manager and personal manager from 1980 onwards. So 1950 to 1980. After that, it is called human resource management, and now it is strategic human resource management. Then the objectives of human resources. The primary objective of human resource management is the maximum individual development, then making a desirable working relationship with the human resource management, and utilization of the human resources in the best way for the achievement of organizational objectives. See, these are the major objectives. Individual ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് മാക്സിമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അവരുടെ നല്ല വർക്ക് റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുക എന്നർത്ഥം. ദെൻ അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ബിൽഡിംഗ് ബെറ്റർ എംപ്ലോയി മൊറൈൽ, create and utilize an able and motivated workforce. If the motivated workforce in the organization, they can achieve their organization speedily. Then recognize the human resource and satisfy the individual and group needs of the organization. And simply strengthen and appreciate human assets continuously by providing training and development programs to the human resource of the organization. Then maintain them and create a favorable atmosphere and maintain high employee morale. Recognize and satisfy individual needs and group goals by offering monetary and non-monetary benefit. Monetary benefit means the primary compensation like salary, wages, etc. And non-monetary benefits like the benefits like fringe benefits, other welfare benefits, that should be provided. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫേവറബിൾ, ഒരു ലോയൽ എംപ്ലോയി, ഹൈ മൊറൈൽ എംപ്ലോയീസായി മാറും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓർഗനൈസേഷന് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് ഇവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ HRMൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതേപോലെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്. മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് മീൻസ് ഭാവിയിൽ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഓവർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആണോ, അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണോ, ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നർത്ഥം. ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ജോബ് ഫോർ ഈസ് എംപ്ലോയീസ്. ദെൻ സെലക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുക, സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ്, training and development of the employees, organization development, compensation and benefit planning, payroll preparation, all these come under this point. Then employee assistance, അവരുടെ ഗ്രീവൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അതൊക്കെല്ലാം ഇതിൽ വരാം. ദെൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് യൂണിയൻ ലേബർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നോക്കുക, അവരുടെയും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റും സ്ട്രൈക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ആൻഡ് പേഴ്സണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം.
ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും മാനേജിയൽ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം. മാനേജിയൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. That means we will plan about the recruitment policy, selection activities, the training and development activities, all these will be planned. Then we have to organize all these resources for the achievement of the organizational objectives. Then the organization or the human resource manager has to motivate them, control, coordinate, then lead all these employees. And the second here is, it is a operative functions. Operative functions include procurement of employees. Procurement എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ എടുക്കുക, അതിൽ സെലക്ഷൻ, റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സെലക്ഷൻ, ട്രെയിനിങ്, ആൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിൽ ബി ദ മേജർ ആണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും സെലക്ഷനും. സെക്കൻഡ് ഈസ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മീൻസ് ട്രെയിനിങ്, മോർ സ്കിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് ചെയ്യൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരും. പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതേപോലെ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ദെൻ അവരുടെ വേജ് ആൻഡ് സാലറി കോമ്പൻസേഷൻ, അതേപോലെ പേറോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ അപ്രോച്ചസ് ടു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് ജോൺ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ട് അപ്രോച്ചാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളത്. ഒന്ന് ഹാർഡ് അപ്രോച്ച്, രണ്ട് സോഫ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ഹാർഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഹാർഡ് അപ്രോച്ച് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ തിയറി ഓഫ് എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ മഗ്രിഗർ, മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കർ. മഗ്രിഗറുടെ തിയറി എക്സും വൈയും ഉണ്ട്. സോ ഹാർഡ് HRM എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി എക്സ് പോലെയാണ്. തിയറി എക്സിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, എംപ്ലോയീസ് ആർ ജനറലി ലാസി, വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദ എംപ്ലോയീസ്. അവർ പൊതുവെ ജോലി അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, പ്രോപ്പർ കമാൻഡ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ജോലി എടുക്കാൻ മടിയന്മാരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ളതാണ്. വൈയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, എംപ്ലോയീസ് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ആർ ലൈക്ക് മെഷീൻ ഇൻ ഹാർഡ് മെഷീൻ, ഹാർഡ് HRM. Employees are treated as machine, one of the factor of production simply. But here employees are treated as a individual. In soft HRM, employees are treated as individual. Okay, so human resource എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു എന്നർത്ഥം. ദെൻ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോങ് ടേം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ സോഫ്റ്റ് ലോൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈഡിൽ നിന്നാണ്, എംപ്ലോയി സൈഡിൽ നിന്നാണ് സോഫ്റ്റ് HRM എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഹാർഡ് HRM ഡിസ്കസ് ഓൺ ദ ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് അതോറിറ്റേറിയൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പാണ് ഹാർഡ് HRM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ്, അപ്രോച്ചുകളാണ്. ഓക്കെ. അനദർ ടേം ഈസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ട്രഡീഷണൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിയലൈസസ് ദ പീപ്പിൾ ക്യാൻ മെയ്ഡ് ഓർ ബ്രേക്ക് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് ഓർ ബ്രേക്ക് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിക്കോസ് all the decisions regarding finance, marketing, all the operations of the organization, technology, all are made by the organization people or employees. So എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ മെയ്ഡ് ദ ഓർ ദേ ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. രണ്ടും അവർക്ക് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ എംപ്ലോയീസാണ് ടോപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് കമ്പൽസ് പീപ്പിൾ at all levels to focus more on strategic issues rather than operational issues, and it believes that there is no best way to manage the people in a given situation because everybody is different. So strategic human resource management realize that people can make or break the organization, so they should be considered simply. Okay, this is the latest concept in human resource management. And one more point is, strategic human resource management is a proactive approach. While comparing human resource or traditional human resource, strategic human resource proactive means before happening something.
ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിന് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. റിയാക്റ്റീവ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ആക്ടിങ്, ആഫ്റ്റർ ഹാപ്പനിങ് സംതിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ബാഡ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ പ്രോ ആക്റ്റീവാണ്, കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. In our second module, we have to discuss human resource planning, recruitment, selection, job analysis, process of job analysis, job description, job specification, methods of job analysis, conventional versus strategic planning, job evaluation, recruitment, source of recruitment, etc. So the first topic is what is human resource planning. Human resource planning is also called manpower planning. So it is the process by which management determine how an organization should move from its current manpower position to desired manpower position. So here we are, this is the activity where we are planning the current manpower position and the desired, ഇനി ഭാവിയിൽ എത്രത്തോളം വേണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So it is also called manpower planning or personal planning or employee planning. Which are the objectives of human resource planning? The first is to ensure optimum use of existing human resource management. Under use ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഒപ്റ്റിമം ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് വേ ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് നെസസറി ആൻഡ് provide control measures to ensure that the necessary HR are available as when and required the organization, and to assess whether there is a surplus or shortage of human resource in the organization. Human resource planning is needed. And which are the objectives of human resource planning? Next is to anticipate the impact of technology on ജോബ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. ടെക്നോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ പറയും. ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. So for that we have to make a detailed analysis about the manpower and their current position and the number, etc. To meet the needs of expansion and diversification programs. Expansion and diversification programs ഉണ്ടെങ്കിൽ, expansion means ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്നും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 100,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ 10,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് കൂട്ടുന്നത് എക്സ്പാൻഷനാണ്. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഇഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് ഫോക്കസിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ്, വേറെ ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൈവേഴ്സ്, അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. സോ ദ പ്രോസസ് how a human resource planning is started. The first is determination of objectives of human resource management. Why we are planning or why we are conducting human resource planning activity. And second is assess the current manpower inventory. Manpower inventory means stock of manpower. Then forecasting the demand of the manpower requirement in the future, and job requirement is to be assessed and analyzed. Then employment plan, how much employees should be developed, and the plan should be prepared. Then there should be recruit training and development plan should be made. Then we have to appraise the human resource. That means human resource planning correct ആയിരുന്നോ അല്ലേ എന്ന് appraisal നടത്തുക. These are the 7 steps of human resource planning process. And another topic in our syllabus is recruitment. So recruitment is the starting point. It involves the searching for and obtaining qualified job candidate. Not selection, but searching activity is called recruitment. So it is a positive process of searching for required qualified personnel to the organization. Which are the factors that affect the recruitment?
the internal factors is also called endogenous factors. The internal factors or the endogenous factors include, the first is the recruitment policy of the organization will affect the recruitment. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കാം അത്. സോ അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഫ്രം ദ ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ്, നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നീഡ് ഫോർ വാട്ട് വി ആർ റിക്രൂട്ടിങ്, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഗോൾ, ലോങ് ടേം എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി ടെമ്പററി ആണോ, ദെൻ പ്രിഫേർഡ് സോഴ്സ് ഏതാണ്, നമുക്ക് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഓരോ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സോഴ്സ് ഓഫ് recruitment, അത് ഏതാണ് നോക്കേണ്ടി വരും. സോ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ബിഗ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് റിക്വയർഡ് വിൽ ബി മോർ. കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്, ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്, കോസ്റ്റ് വേരി ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചും. ദെൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസിയിൽ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. And the external factors, supply and demand in the market, labor market condition, supply and demand of labor, then goodwill or image of the organization. That means if the goodwill or image of the organization is high, that is high reputed institution ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പോളിസി, അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതെല്ലാം ഇവിടെ ബാധിക്കും. അവരുടെ സാലറി, സ്കിൽസ്, ആൾ ദിസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്, ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദ സ്കൗട്ടിംഗ്, എംപ്ലോയി കോൺടാക്ട്, മാൻഡ് എക്സിബിറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്. സ്കൗട്ടിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഓർഗനൈസേഷനിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിബിറ്റ് സെമിനാറുകൾ വെച്ചിട്ടോ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ്, ഡയറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണെന്ത്, വി വിൽ ഗിവ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ജേർണൽസ്, ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ, എക്സെട്ര. ഓൾ ദീസ് ആർ ദ മീഡിയ. Through this indirect media we can give advertisements or announce our about the vacancy, then people may apply. And third is third party method. Third party method means private consultancy agencies, then public employment exchanges. ഇത്തരം ഏജൻസികളും എക്സ്ചേഞ്ചുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു, അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും. ഇന്ന് ഇത്തരം തേർഡ് പാർട്ടി ഏജൻസികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസി ഫേംസ്, പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻ, ദേ ആൾ ആർ other methods of recruitment. And what are the sources of recruitment? So from where we will get employees. So the internal source of recruitment is promotion ആവാം, then transfer, job rotation ആവാം, റീഹയേഴ്സ് ആൻഡ് റീകാൾസ് ആവാം, മുമ്പ് വിളിച്ച ആളുകൾ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിമോഷൻ ആവാം. then external source of recruitment include employee referral program, outside പാർട്ടിയാണ്. മറ്റൊക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ. ഔട്ട്സൈഡ് എംപ്ലോയീസിനാണ് വാക്കിൻസ് ആവാം, വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ, അതർ കമ്പനീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതാവാം. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് വഴി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം. ടെമ്പററി ഹെൽപ്പ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ടാവും. ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് യൂണിയൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഫോറിൻ നാഷണൽസ്, നോട്ടീസ് അറ്റ് ദ ഫാക്ടറി ഗേറ്റ്, അൺസോളിസിറ്റഡ് അപ്ലിക്കൻസ്. അൺസോളിസിറ്റഡ് അപ്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വാക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബയോഡാറ്റയ്ക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. ദെൻ കാഷ്വൽ കാൾസ്, നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ടെമ്പററി വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്, ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റേഴ്സ്, ലീസിങ്, ഓൾ ദീസ് ആർ ദി external source. These sources are not within the employees, within the organization, but outside employees are. But internal means it is from the inside organization. And another topic is selection. So if recruitment is positive activity, selection is a negative activity. Negative activity means it is a process of choosing the most suitable person. See, choosing these are the applicants, and out of this most suitable person will be selected. That is the selection process. Okay, so here what is job analysis? Job analysis means the process of determining by observation and study the task which comprise the job, the method and equipment used in the skills and attitudes required for the successful performance of job.
simply detailed analysis about job. അതിൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ജോബിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, അതിൽ വേണ്ട എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, all details will be collected. That is job analysis. It implies the determining the worth, job evaluation. Job evaluation is determined, it is the process of determining the worth of job. It is a topic related to job analysis. So determining the worth of job is called job evaluation. Then why we conduct job analysis? Job analysis means it is organizational uses of job analysis, organization for the organizational design, for human resource planning. That means detailed study of a job means from that we will get how much employees are needed, whether they have appropriate training. So HR planning, it is helpful for HR planning. Placement and orientation, recruitment and selection activities, it is job analysis needed. Training, for giving training and development, for the performance appraisal, job design, career path planning, simply career, for the career planning activities, job evaluation, labor relations, employee counseling, all these job analysis is needed. So job analysis is the detailed study about the job. And the job analysis process include the organization analysis first, then organizing job analysis program, then decide the use of job analysis information. Why? What is the use of this information, whether it is useful or not. Selecting representative job for analysis, then understand the job design, that means content of job. Collection of job data, relating to the job, particular job. Then develop job description. Description means we have to job analyze ചെയ്ത് സംഭവങ്ങൾ ഒരു നോട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. Preparing job specification. Job specification means details about the qualified person for particular job. So techniques of job analysis include job performance, then നമ്മൾ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആവാം, ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ആവാം, ക്രിട്ടിക്കൽ എവിഡൻസ് മെത്തേഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ റോഗ് റെക്കോർഡ് അവിടുത്തെ റെക്കോർഡുകൾ, വർക്ക് റെക്കോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ജോബിനെ നാച്ചർ മനസ്സിലാക്കാം. So this is a question. Job description, I already told you, job description means it's a functional description or written record about the job analysis. That is also called a position description. It explains the facts and all the matters related to the job. If it is made a statement or made a written record, it is called job description. The analyzed data is recorded, it is job description. Okay. Another is job design. Job design means content of a job. Process of deciding the content of job is called job design. That means it will be explained in terms of duties and responsibilities of a job. That is job design. Another is job specification. Job specification is a term related to job analysis. Job specification is a statement of the minimum acceptable human qualities required to perform the proper performance of job. ഒരു ജോബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മിനിമം ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, എംപ്ലോയിയുടെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് വേണം, മെൻ്റൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബിഹേവിയറൽ ക്വാളിറ്റീസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജോബിലേക്ക് വേണ്ട ഒരാളുടെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു കോമൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടത്. അയാളുടെ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയോ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റിയോ അല്ല മറ്റാൾക്ക് വേണ്ടി വരാം. അപ്പോൾ ഓരോ ജോബിനും അതിൻ്റെ മെൻ്റൽ, ഫിസിക്കൽ, സോഷ്യൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ജോബ് അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ. Our third module include about the induction, placement, internal mobility of human resource, then another term or topic, training of employees, its need, objectives, etc. So let's discuss about orientation or induction.
Induction simply means introducing an employee to the organization. Introducing an employee to the organization. So introduction of new employee to the job is known as induction. It is a process by which new employees are introduced to the, simply it is a welcome party, introduced to the so here while introducing the organization, an employee will get information about the policies, rules, practices, then why the organization existing, the timing, all the things will be all the information will be given to the employee. That is orientation or induction. Okay, so what is placement? It is a process of assigning a specific job. Assigning ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു പ്രത്യേക ജോബിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ട്രെയിനിങ് മീൻസ് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് നോളജ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കീ വേർഡ്. ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ, ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. സ്കിൽ, നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല്, അതേപോലെ അതിൽ അറിവുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൈ വി കണ്ടക്ട് ട്രെയിനിങ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്, എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് capable and loyal employees. Then opportunities of growth and self-development will be there is a chance to grow and self-development and meet the changing demands and challenges of the organization. So employees training നിർബന്ധമാണ് എന്നർത്ഥം. So what is the need? It increases the productivity, as I told you that it improves the quality of the product and quality of the employee, also helps a company fulfill its future personal needs by giving training to the employees. Improve the organizational climate. Good organizational climate create ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരുടെ വർക്കിനത് ബാധിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ഗുഡ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ആൻഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ ഒബ്സലഷൻസ് പ്രിവെൻഷനും ട്രെയിനിങ് ബെനിഫിഷ്യൽ. അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസൊക്കെ കേടുവരാൻ സാധ്യത ട്രെയിനിങ് കിട്ടാത്ത ആൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ. പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ട്രെയിനിങ് ഈസ് നീഡഡ്. ദെൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുക? വി ഹാവ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്. ദ ട്രെയിനി ഓർ ഗിവൺ ഈസ് ഓർ ദ trainee learns under the guidance and supervision of the supervisor on an instructor on the job. So it is the method of learning by doing. ഡയറക്റ്റ് ഒരു ജോബിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. അതിൻ്റെ മെത്തേഡുകളാണ് കോച്ചിങ്, ജോബ് റൊട്ടേഷൻ, കമ്മിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അല്ലാതെ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും. ഓഫ് ദി ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷനിലായിരിക്കും അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കൽ. Then off the job, the trainee learns outside the organization and devotes full time for learning. മറ്റു എന്തായിരിക്കും? ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂടെ ആയിരിക്കും ഓൺ ദ ജോബ്. ഇവിടെ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലായിരിക്കും. ദിസ് മേജർ ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഇൻക്ലൂഡ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ്, അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്, ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ്, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്, ഇ ലേണിംഗ്. So vestibule training means a training center called vestibule is set up the actual and job condition ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണെന്ന് പറയാം വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയററ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലേണിംഗ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ടു ട്രെയിനീസ് ഇൻ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ ട്രെയിനി വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്റ്റൈപ്പൻഡ്. So this is also called earn when you earn method. So it combines both theory and practical, that is apprenticeship training. Okay, ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതിൽ. ദെൻ ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് നമുക്കറിയാം, ലെക്ചർ, കേസ് സ്റ്റഡി, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അതിന് ഗൈഡൻസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത്, അവിടെ സ്കില്ല് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ബൈ ട്രെയിനിങ് ഇൻ വിച്ച് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഫേം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തിയറി പഠിക്കും, ദെൻ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു 3 മാസം 5 മാസം ഒക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്ന ആ മെത്തേഡിന് നമ്മൾ പറയും. ദെൻ ഇ ലേണിംഗ് സിംപ്ലി ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിംഗ്. യു ആർ ലേണിംഗ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓർ യൂട്യൂബ്. ദിസ് ഈസ് ഇ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്.
uh, on the job technique, we have coaching, understudy, position rotation, project assignment, committees will be there, and multiple management system. Then selected reading will be the method used in executive development program. Executive development program എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പ് ലെവൽ അതോറിറ്റീസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ലോവർ ലെവലിനല്ല, വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയും. To them we will conduct off the job techniques. The off the job technique includes the lecturing method, case studies, group discussion, conferences will be the role playing, management games, in basket exercise, then sensitivity analysis, program instruction, etc. So all these are the terms we have to discuss in third. In our fourth module, we discuss about the performance appraisal and career planning. Performance appraisal and career planning. So what is performance appraisal? The name indicates performance appraisal of the performance of the employee. That is, performance evaluation or appraisal is a method of evaluating the behavior of employees in a workforce. Behavior of employees in a workforce. How he have worked or in the organization. Then, so what is the purpose of performance appraisal? One is appraisal procedure. So it provides a common and unified measure of performance appraisal so that all the employees are evaluated in the same manner. That will help them to identify and to compare whether who is better than others and what are the where we have to take the corrective actions. It helps the decision making of the organization or the management, and also work performance records can be created. Then employees development. For employees development means employees എന്തെങ്കിലും പെർഫോമൻസിൽ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വർക്ക് ഒന്നും കൂടെയൊക്കെ സ്പീഡാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുമെന്നത്. സോ ദാറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ആവശ്യമാണ് എന്നർത്ഥം. Then enables supervisors to be more alert and competent about the work, and it also useful for merit rating. Merit rating means personal related, comparing the one person to another person, and it improves employer relations. So എന്തെങ്കിലും അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് അവിടെ പറഞ്ഞ് അവിടെ പെർഫോമൻസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതിൻ്റേതായ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നടത്തും. ഹൗ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഈസ് ഡൺ? ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരം റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ അതിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. മെഷറിംഗ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we will measure actual performance of the workers. Because before we have, in the first step we have established a standard, and we will collect the actual performance of each workers. Then we will compare actual performance with the standard, because we have stated the standards earlier. Then while comparing we will get whether there is any deviation or not. So we will discuss the appraisal with the employee, whether it is okay or fine, or if any correction is needed we will discuss, and initiating corrective action with the employees. So these are the 6 steps of performance appraisal. സിംപ്ലി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നല്ലൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വർക്ക് ഫോഴ്സിന് ഇതിൻ്റെ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. ദെൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രൈസൽ പ്രാക്ടീസസ്. ദെൻ വിച്ച് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ? ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് റാങ്കിങ് നടത്തും, റാങ്ക് ഓരോ ആളുകൾ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് റാങ്ക് 1, 2, 3 റാങ്ക് ചെയ്യാം. പെയ്ഡ് കമ്പാരിസൺ നടത്തും. പെയ്ഡ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇപ്പോൾ എക്സിനെ വൈയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും, എക്സിനെ സെഡുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും,
ദെൻ വൈയെ എക്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും, വൈയെ സെഡുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ടാലി മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആരിതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ പെയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത അവസാനം നമുക്ക് ബെറ്റർ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ പേഴ്സണെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഗ്രേഡിംഗ് മെത്തേഡ്, ഇതൊക്കെ ഓൾഡസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുക, മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ. മാൻ ടു മാൻ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് ആവാം, ഗ്രാഫിക് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസിൽ എംപ്ലോയി എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ്. എസ് മെത്തേഡിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നോട്ട് എഴുതിയിട്ടാവാം. ദെൻ മോഡേൺ മെത്തേഡാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കറുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അവരുടേതായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവർക്ക് ടാർഗറ്റ് കൊടുത്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ അവർ എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ചെയ്യാം. ദെൻ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ അസസ് ചെയ്യാൻ ആളുകളുണ്ടാവും. അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഓരോരുത്തരെയും ടൈം ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കും. ദെൻ 360-degree പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ. 360-degree പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ മീൻസ് ഹിയർ അവർ എംപ്ലോയി വിൽ ബി ദർ. ഈ എംപ്ലോയി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ 360 4 ഭാഗത്തു നിന്നും 360 സർക്കിളിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, സബോർഡിനേറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, പിയർ കൂടെ സെയിം ലെവലിലുള്ള ആളുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ പിയേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് 360-degree പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so 360 means complete analysis, that is superior, subordinate and peers will be analyzed. Then cost accounting method യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, behaviorally anchored writing skills യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി. So these are the modern methods in performance appraisal or analysis. Another topic is what is career planning, succession planning, career guidance, all these are terms come under this topic. So career planning is a systematic process by which one select career goals and path to these goals. It is simply planning one's career in the organization, that is career planning. From the organization viewpoint, it means helping employees to plan their career in terms of their capacities within the context of organization's needs. Okay, so why career planning? Career planning നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? Attract and retain right type of persons in the organization and to map out careers of employees suitable to their ability and their willingness to be attained and developed for higher positions in the organization, to ensure better use of human resource through more satisfied and productive employees, and to have more stable workforce by reducing labor turnover and absenteeism, to improve employee morale and motivation. സോ അപ്പോൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസ് അവിടെ കുറിച്ച് കരിയർ പാത്ത് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി മോർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് provide guidance and encourage employees to fulfill their potentials in the organization and in their personal life also, to achieve higher productivity. That means if they are satisfied and if they get guidance about their career, they will be more happy and productivity also will be high. Okay, all these are about the fourth chapter. Our fifth module discusses about the compensation management, grievance redressal and wage systems, factors influencing wage system, grievance redressal procedure, etc. The compensation management means it is a comprehensive term which includes wage and salaries and all other allowances and benefits. So management of wage and salary, or planning of wage and salary and all other allowances or benefits to the employees is called wage or compensation management. So compensation, what is the objectives of compensation management or planning of compensation? So we have to attract the manpower in competitive market. Competitive market നമ്മൾ manpower നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാക്കേജ് കൊടുത്തിട്ട് to control wages and salaries and labor cost, to control labor cost simply, and to maintain satisfaction of employees by exhibiting that remuneration is fair, adequate and equitable. Maintain satisfaction of employee, then labor cost reduction,
then attract competitive employees or manpower to the organization, and to reduce and improved performance. Money is an effective motivator. So reduce and improved performance simply. This is a well compensation, നല്ലൊരു compensation planning organization ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. So which are the factors that determine or that influence the wage and salary administration of the organization? The first factor is ability to pay by the organization. That is, high profit ആണെങ്കിൽ they can pay high wage rate. So high wage or high salary കൊടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷന് കോമ്പൻസേഷന് എംപ്ലോയീസിന് മാർക്കറ്റിൽ ഹൈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ if more, high wage rate will be there. Demand of labor. So supply is, if it is supply is more, that means wage rate is low wage rate is required, because we have abundant of employees in the market. Then prevailing market rates will also affect. High rate ആണെങ്കിൽ that will affect. Cost of living cost high ആണെങ്കിൽ automatically high wage rate will be needed. Another is productivity of the employee. Higher productivity means we have to pay high wages. Then some government regulations, like some acts may implement. For example, what Indian Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, such acts may compel that this conditions will be fulfilled. So അത്തരം ഇത് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ നമ്മളെ വേജ് ആൻഡ് സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ബാധിക്കും. Then requirement of the job. If it is difficult job, we have to pay high rate of wage, and vice versa. Bargaining power of trade union. If the stronger trade unions existed in the market, in the labor market or in the organization, wage payment should be high. Technological development. Workers having updated knowledge, higher wage will be needed. Okay, management strategy about the payment. Where if they have strategy to expand or grow, that means നമുക്ക് നല്ല വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഹൈ വേജ് അവിടെ കൊടുക്കണം, എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ്. ഫെയർ വേജ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രധാന 2 മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത്, വേജ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. ടൈം റൈറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പീസ് റൈറ്റ് സിസ്റ്റം. സോ ടൈം റൈറ്റ് സിസ്റ്റം മീൻസ് ടൈം ഇൻറ്റു റൈറ്റ്. Time into total time spent in the organization for the work, and rate per hour. This will be, so it is suitable where the productivity cannot be measured. എത്ര പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത്, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കാണ് ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ്, ഇൻ ദിസ് ടൈം വൈസ് സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ലെസ് സെക്യൂരിറ്റി മീൻസ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈമിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും. അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് അല്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ ആ സമയത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറയാൻ സാധ്യത ടൈമിനനുസരിച്ച് കിട്ടും എന്നർത്ഥം. ലെസ് വേസ്റ്റേജ്, ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ബിഗിനേഴ്സ് ആൾസോ. ബിഗിനേഴ്സ് അത്ര ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുള്ള ആളുകളായിക്കൊള്ളുമെന്നില്ല. സോ ഡീമെറിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈമാണ്. ചിലപ്പോൾ വെറുതെ അവിടെ വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം. നോ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻസി. എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർക്കും എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർക്കും ഒരേ സാലറിയാണ് കിട്ടുക. ആൻഡ് ആൾസോ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ FW ടൈലറൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So under this piece rate system, wages means output, total output produced, output into rate for per piece. So ഞാൻ 500 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അതിന് ഒരു യൂണിറ്റിന് 10 രൂപയാണെങ്കിൽ I will get 5,000. So this is piece rate system. So ഇവിടെ നമ്മുടെ മേജർ മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടാനും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടാനും അതേപോലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേസ്റ്റേജ് പരമാവധി എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവാതെ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് വർക്കേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് വർക്കർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെനൽറ്റികൾ, അതായത് ലോ സാലറി കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മണി വേസ്റ്റേജ് ആവുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ബട്ട് സം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ആൾസോ.
ഹിയർ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു മിനിമം വേജിന് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നു. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സോ കൂടുതൽ ആളുകളും എണ്ണത്തിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. സോ പുവർ ക്വാളിറ്റി മേ ബി അനദർ തിങ്. സോ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ന്യൂ ബിഗിനേഴ്സ്, ന്യൂ എംപ്ലോയീസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്സ്പെർട്ടൈസായി വരുമ്പോഴേക്ക്. സോ അത്തരം ചില ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ അനദർ ടോപ്പിക് ഇൻ അവർ 5th chapter is management of complaints and grievances. So what is complaint? Complaint is an employee's formal expression. Complaint is a formal expression or dissatisfaction with various aspects of employment. With various aspects of employment is called complaint, such as working condition is not good, hours of work is duration is more, relationship with the supervisor is not communicating with very well, such complaints, such things are complaints, and other employees are considered the employee inappropriate. So these are work related issues are called complaints of an organization. Then grievance means it is an employee's formal expression of disagreement or dissatisfaction with the adverse personal action involving alleged discrimination under the law, a decrease in salary, demotion and supervision without pay, and or discharge. So formal expression of dissatisfaction with various aspects of employment is called complaint. Then grievance means expression of disagreement or dissatisfaction with the adverse personal action ഇൻവോൾവിങ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ചില ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രീവൻസ് പറഞ്ഞാൽ. കംപ്ലൈൻറ്റ് മീൻസ് വർക്ക്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റ് ജോലിക്ക് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രീവൻസ്, സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിസിപ്ലിൻ? Discipline means getting obedience to rules and regulations. So a person is disciplined means he is complying with the rules and regulations of the organization. It's absolutely essential for the smooth running of the organization or the business to achieve the objectives of the organization. And Fayol stated that discipline is obedience, application, energy and outward mark of the respect from the employees. So ഒരു ഗുഡ് ഡിസിപ്ലിന് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? He must be aware about the rules of the organization. Prompt action should be taken. Fair action ആയിരിക്കണം അത്. Then well defined procedures should be there in disciplinary action. Then constructive approach ഉണ്ടായിരിക്കണം. Self discipline, everybody should keep self discipline. Then review and revision will be there. അത് എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ഡിസിഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം. Okay, so these are about discipline and grievance. Next is workers' participation in management. So the name indicates what it is. Workers' participation of workers, or the opportunity to participate the workers in the management activity of the organization. That is participation system where the workers and management share important information with each other and participate in decision making. So workers participation management means workers are getting chance in decision making of the managerial activities. So why workers participation is supported? What is the objectives? So if a worker is getting opportunity to share his views in, and he is getting opportunity in decision making of the organization, he will be satisfied, he will be more loyal to the organization. So to elevate workers' status in the industry and to promote democratic practice, that means democratic practice means എന്താണ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കിട്ടുന്നു എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ജോയിൻറ്റ് എഫേർട്സ് വിത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ താഴെത്തട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു പക്ഷേ വർക്കേഴ്സിനായിരിക്കും, അത് മാനേജർ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്കഷൻ പറ്റുമെന്നർത്ഥം. Promote cordial relation with the workers. Okay, so all these are about the human resource management topic that you have to discuss in or learn through the syllabus. Okay, all the best. Thank you.